Emma war in diesem Morgen schon zu spät dran. Sie ist die, Zoom Kleiderraum auf. Die Krankenhauskleidung unter dem Arm, sie hat 30 Sekunden, Beaver sie auf der Station sein musst. Sie hört die Schritt im Korridor hinter sich nicht. Sie sagt Hemd über den Kopf, griff nach dem Oberteil. Und stand am IT dem Rücken zur Tür, als dies aufging. Die Schritt stoppten. Sie dreht sich Ein Bundeswehroberst in voller Gala-Uniform stand in der Tür. Sah nicht ins Gesicht. Sah auf ihren Rücken. Auf die lang Narbe, die von linken Schulter bis zur Lendenwirbelsäule verlief. Die, für die vor 7 Jahren ein vierstündige Operation drei, ein heiten Blut gebrochen hat. Sein Gesicht war völlig blass geworden. Leah sagt das Oberteil herunter seinen. Sie hat diese Mann in ihrem Leben noch nie gesehen. Aber etwas in seinen Augen sagte dass bereits genau wusste, sie war. Entschuldigung, sagte leise. Falscher Raum. Trat zurück. Die Tür klickte ins Schloss. Dann stand Leah sehr still da. Den die Schritt entfernten sich nicht. Stand noch immer direkt vor ihrer Tür. Leah Fischer arbeitet seit 3 Jahren als Krankenpflegerin im Veteranenkrankenhaus. In 3 Jahren hat sie gelernt, dass die Frühstück jedes Mal auf die Gleichweise beginnt. Schlecht. Nicht dramatisch schlecht. Nicht die Art von schlecht. Ein urselenswort Geschicht entsteht. Nur das spezifisch, bin schlecht einer Person. Die ihren Wecker auf 5:45 Gestel hat dennig irgendwas schafft. 4 Minuten zu spät auf den Parkplatz einzubiegen. MIT kaltem Kaffee in einer Hand der Dienstkleidung in der anderen. Das Namensschild schief in der Jack. Die flirlich schon zu hell für einen Dienstag. Der sich das noch nicht werden hat. Sie hat 12 Patienten auf der Station. Zwei davon waren seit wir or morgens Walk. Einer von ihnen, 73, Jarger pensionierter Unteroffizier namens Gerhard, der offensichtlich der Meinung war, dass das Wort Geduld für ihn persönlich nicht galt, hat die Pflegestation bereits zweimal angerufen und gefragt, wann das Frühstück kam. Leo wusste all das, Beaver den Kleiderraum erreicht hat, while die Krankenschwester 5:58 or ein Nachricht hat, die wie in Schattensburg als wie ein Übergabe klang. Sie ist die Kleider MIT der Schulter auf, die Dienstkleidung unter dem Arm. Hat genau 30 Sekunden, Beaver MIT urgent etwas, das einer Fassungen hält, auf der Station stehen musst. Sie hört die Schritt im Korridor hinter sich nicht. Sie hört nicht die Stimmen der Krankenhausverwaltungsleiters der beiden uniformierten Adjutanten weiter den Fleur hinunter, nicht den formellen, like Steifen Ton 1 institutionellen Besuches in Gang. Sie sagt die Jack AUS, griff nach dem Oberteil stand MIT dem Rücken vollständig zur Tür, als dies hinter aufging. Der Kleiderraum sollt leer sein. Sollt 31-sekundige Station zwischen Parkplatz und Station sein. Die unremarkabelsten 30 Sekunden schickt. Die Taraf nicht sich. Die Schritt drinnen stoppten. Die still danik war. Die spezifisch vollständig still eins Menschen. During ein Situation geraten ist. Auf die nicht vorbereitet war. Noch nicht entschieden hat. Was damit anfangen soll. Leah dreht sich Ein Bundeswehrsoldat in voller Gala-Uniform, stand knapp innerhalb der Tür aufnahm. War Anfang 50, in den Schläfen silbergrau, MIT der Körperhaltung, die EUS 30 Jahren institutioneller Disziplin kant nicht EUS Anstrengung. Sein Uniform war Mikelos, den Absichen in Praxisen rehen, das Rangabzeichen im Kragen, Weißhandschuhe in den Gürtel gesteckt. Sah nicht ins Gesicht. Sah auf ihren Rücken. Auf die Narbe, die Diagonal von ihrem linken Schulterblatt bis zur Lendenwirbelsäule verlief. Der lang wulst AUS vernarbtem Gewebe. Der sich in kalten Morgen nach immer zusammenzig den Leah 3 Jahr lang dafür gesorgt hat. Das in diesem Gebäude für niemanden sichtbar war.
Sein Gesicht war völlig blass geworden. Nicht das Blass der Vergangenheit. Nicht die Gerität, stammeln Farbe eines Manns, der aus Verschieden in den falschen Raum gegangen ist. Sondern das spezifisch blutleer Blass von jemandem, der soeben etwas gesehen hat, das die letzten 7 Jahre seines Gedächtnisses in weniger als 3 Sekunden neu geordnet hat. Leah sagt das Oberteil herunter hielt seinen Blickstand. Sie hat diesen Mann in ihrem Leben noch nie gesehen. Das war sicher. Aber der Ausdruck in seinem Gesicht war nicht der Ausdruck eines Fremden. Es war der Ausdruck von jemandem, der bereits etwas über sie wusste, das sie in diesem Gebäude niemandem erzählt hat. Sagt das einzig, dass eine Mann zur Verfügung steht, der in einer der steht, die in nichts angeht. Entschuldigung. Falscher Raum. Trat zurück. Die Tür klickte ins Schloss. Dan stand Leah sehr still im leeren Umkleideraum, while die Schritt sich nicht entfernten. Sie war 10 Sekunden. Dan auf nicht die Tür. Der Ober stand mit dem Rücken teilweise zu im Korridor. Kiefer angespent. Die weiß behandschuhten Hand ruhig in den Seiten. Ein jüngerer Offizier, Hauptmannsabsieken, Anfang 30, klemmert an dem Arm. Standet nahe sa abwechseln zwischen dem Oberst Leah hin her, mit dem spezifischen unangenehmen Ausdruck von jemandem, der verstanden hat, das soeben etwas passiert ist, für den nicht mitgeteilt wird, was dagegen tun soll. Der Oberst dreht sich als die terhort. Sa sie dies mal direkten. So, wie jemanden ansiet, when man etwas bestatigen wie nicht einfach sein. Sein Augen fielen kurz auf Namensschild. Leah Fischer in. Sie beobachtet sein Gesicht, als den Namen los. Etwas bewegt sich hinter seinen Augen. Die spezifisch unwillkürliche Reaktion einer Person. Die Bestätigung von etwas empfängt, das sie bereits vermutet hat gehofft hat, falsch zu liegen. Sie stellen ihm die einzige Frage, die soll. Kennen Sie Michigan, Herr Oberst? Sah sie einen Moment in, Beaver antwortet. Die spezifisch Pause eines Manns, der in Excite inskeidet, wie ehrlich sein wird. Nicht persönlich, sagt aber ich glaub, ich weiß WRC sind. Sein Stimme war gleichmäßig, kontrolliert, der gut Ton von jemandem, der ein Karriere damit verbracht hat. Schwierige Informationen zu übermitteln, und die Schwierigkeit in der Übermittlung durchscheinen zu lassen. Bat sie ihren Namen. Nicht weil in nicht bereits von ihrem Namensschild gelassen hat, sondern weil das Fragen die spezifisch formell anerkennen war, das Gespräch, das sie gleich führen würden, kein kein Missverständnis war. Leah nannte ihn. Sie beobachtet, wir in Aufnahme. Bat en nach schick sprechen zu können. Liaison Langen. Die Galluniform, die Orden. Das bleich Gesicht eines Manns. Der ein Narbe auf dem Rücken einer Fremden nicht vor der Bedeutung dieser Erkenntnis davongelaufen war. Sie hat Patienten, die seit wir morgens wach waren. Sie hat ein Station zu erhoffen ein Übergabe abzuschließen. Einen pensionierten Unteroffizier namens Gerhard, der nun zum dritten Mal wegen des Frühstücks angerufen hat. Ich habe Patienten, Herr Oberst, sagt sie. Sie ging in ihm vorbei auf die Station, und sich Zudrehen. Sie ließ in MIT seinem Adjutanten Harker los den wohlständigen klassifizierten Einsatzbericht in der Nisch, während das Krankenhaus seinen normalen Morgen in ihrem blieb. Las die Geheimdienstpaketerteilung, die Koordinaten, die von zwei Analysten als unbestätigt markiert denig die ket hinaufgegeben worden waren. Las den operativen Zeitplan. Las den Bergungsbericht. Sechs Teammitglieder hinein. Wir kamen aus eigener Kraft heraus. Einer MIT Hilf. Einer kam gar nicht heraus. Las den Verlustbericht. Gefreiter Dana Reyes, 24 Jahre alt, gefallen waren der Bergung. Las den medizinischen Bericht über die Teamleiterin.
Splitter link dorsale Rumpfzeit, chirurgischer Eingriff, wir stunden, drei Einheiten Blut, vollständig körperlich Genesung, psychologisch Begutachtung, Dienstaglich. Entlassung, Act Monat nach der Operation auf eigenen Wunsch. Erlass die Schuldfeststellung. Entscheidungsfindung unter Führer. Vorbildlich einstuft. Kein Verschulden zugewiesen. Geheimdienstversigen als institutional und Oberhalb der Teambean stammen einstuft. Faltit die Papier. Stand einen Moment in der nicht und sahen die Fern. Dan fand seinen eigenen Namen in der Genehmigungsskit de operativen Einsatzbefehls. Es war nicht das erste Mal, dass in dort sah. Es war das erste Mal, dass in im selben Nachmittag sah wie die Narbe. Zu deren Instung begetrigen hat. Fand Hoffmann und sagte ihm, brach 5 Minuten, beaver sie fortführen. Hoffmann, der drei Wochen für Dyson bis such vorbereitet hat und dem Oberst in nix weitersprechen wird, nicht sofort und de Tiet auf einen kleinen Besprechungsraum neben dem Hauptquartier. Harker ging alien Heinien. Setzt sich auf einen der Stuhl. Legt die gefalteten Papier auf den Tisch, vor sich und sah sie einen Moment in, sie nochmals aufzuschlagen. War ein Mann. Der 30 Jahre lang unter Druck entschieden, getroffen und mit ihren Folgen in der spezifischen und gupten Gleichmut Gillette hat, die Institution von ihren Leitenden Offizieren verlegt. War auch ein Mann, der ein Geheimdienstpaket während Stunden vor seiner Genehmigung de Einsatzbefehls, der 6 Menschen in falsch Koordinaten schickt, privat als dun markiert hat, und der das private und spezifisch geügt dieser Lukis wischen dem, was wust und dem, was unterschrieb, seit 7 Jahren getrigen hat, jemals das menschlich Gesicht zu finden, zu dem gehört. Hat heute Morgen in einer Umkleider gefunden. Gehört einer Frau in Krankenhauskleidung, die in mit dem gleichmäßigen und gefassten Blick von jemandem in Giesen hat, der längst Frieden damit gemacht hat, den allen zu tragen, und nicht auf ein Wort, zu tun, nur weil ein Oberst in Galluniform in den falschen Raum begangen war. Kam nach 4 Minuten aus dem Besprechungsraum und sag Weber, zweitens. Erstens soll Hoffmann informieren, dass sie bereits sehen, die Inspektion fortzusetzen. Zweitens soll herausfinden, welcher Station Leah Fischer der Zeit zugteilt sei, und sicherstellen, dass Inspektionsrat dies vor dem verlassende Gebäude abdeckt. Weber schrieb beide auf, sein Klimbert und sagt nix. Harker riktiert sein Jack und ging auf Hoffmann zu mit dem spezifischen und gefassten Blick eines Manns, der eine Entscheidung getroffen hat, die ein etwas kosten wird, und entschieden hat, dass der Preis richtig ist. Die Inspektion verlief weiter. Sie kamen durch die her Station, und Genwo's wischen der Verbindungsprogrammdokumentation und dem Entlassungskoordinationsprozess, den der Verwaltungsleiter erklärt. Während sich ein Monitor im de Quarters in der Tonhohauf dies spezifisch und unverwechselbar weiß, wie ein Monitor sich während, wenn ein Patient, der vor 4 Minuten stable war, nicht mehr ist. Harker hort Beaver Hoffmann seinen Satz zu in die gesprochen hat. Dreht sich zum Klang. 30 Fuss den Korridor hinunter, schneller als Judgment, sonst auf der Station noch registriert hat. Das was nicht stimmt, Steisley Fischer bereits die Tarauf. Der Monitor in Roy Kaisers Zimmer produziert den spezifischen und eskalierenden Alarm eines Patienten, dessen Sauerstoffsättigung so schnell gefallen war, dass die soll auf dem Bildschirm wie ein Feller aussah, bis sie weiterfiel und Bestetheit, dass keiner war. Kaiser war 67 Jahre alt. Ein Unteroffizier aus der Zeit de Vietnamkriegs. Der vor 3 Tagen für das aufgenommen wordens war, was auf seinem offenen Ebigen als Routine-Message Herzenersuchung beschrieben wird, die Art, wie das medizinische System sagt, dass sein Arzt einer Untersuchung etwas gesehen hat, das nicht alarmieren genig war, einen Notfall auszurufen.
Aber hartnackig genig, Biobactung zu erfordern. Hat drei Tage damit verbracht, Biobact zu werden, und in drei Tagen die Hafte Pflegepersonals für sich eingenommen. MIT der anderen Haft über die Fernbedienung gestern und sich general MIT dem fröhlichen und unbeweglichen Eigensen eins Manns verhalten. Der erheblich schlimmers als einen Krankenhausaufenthalt überlebt hat und dies auf unbestimmt Zeit fortzusetzen Beabsichtigt. Sein Körper war offenbar über dies Absicht nicht informiert worden. Sein Sauerstoff lag bei 81 und viel, als Lea die Teraufstehs. Und die spezifisch und graue Qualität der Farbe seinen Mund hierum sagter. Beaver sie das better riecht hat. Das sich das schon länger aufgebaut hat, als der Monitor geskriegen hat. Sie war nicht auf den Dienstben narst. Sie überprüft nicht, ob Kaiser Patient war. War technisch nicht. Ihr Zuweisung in die zwei Zimmer Zurich. Und sie blickt nicht in den Korridor, zu sehen, ob jemand MIT mehr institutioneller Zuständigkeit für Diocese speziell Zimmer unterwegs war. Sie sagt die Sauerstoffmaske von der Wandhalterung, setzt sie MIT einer Hand auf Kaisers Gesicht, während ihr Hand bereits in seinem Handgelenk war und seinen Puls las. Und sprach in dem spezifischen und gleichmäßigen Tonen, den sie nicht in der Krankenpflegeschule entwickelt hat, sondern jar zuver, unter Bedingungen, bei denen die Person, MIT der sie sprach. Irreblich schwerer zu beruhigen war als ein Krankenhauspatient in einem überwachten Zimmer MIT einem Funktionierenden. Not vorwiegen Wolf entfernt. Sie sagt, Roy, sie Michiganen. Genau hier. At me einfach MIT mir. Kaisers Augen, die white und unkonzentriert vor dem spezifischen und animalischen Panik eins Körpers gewesen waren, dem nicht genig Luft zuckum. Fanden Gesicht und blieben dort. Sein Hand, die das Bettgitter so fest umklammert hatten, dass die Nachschul weiß wurden, lockerten sich einem Bruchteil. Die Stationschwester, die technisch gesehen Kaiser, zugewiesen war, hat bis zu diesem Punkt den Termen erreicht und dort gestoppt, ein Hand im Rahmen, die Augen zwischen Kaiser und Leo wechselnd, MIT dem ingefrorenen und überwalten Ausdruck von Gemandum, dessen Ausbildung und aktueller Adrenalinspiegel nicht effektiv miteinander kommunizierten. Lea sagt und den Blick von Kaiser abzuwenden. Holen sie den Arzt. Adam wegs not. Zimmers Wolf. Sofort. Gehen sie. Die Schwester Jing. Hinter im Korridor war Lea sich schwach der Stimmen bewusst. Hoffmans liked ihr Hoder verwaltungsten, das Shufflen der Inspektionsgruppe, die sich ein Unterwartits Arianis new organisiert, die spezifisch und formell still militärischer Haltung, die auf eine Situation außerhalb ihrer aktuellen Zuständigkeit trifft. Sie registriert nichts davon auf bedeutsam Weiss. Ihr gesamt Aufmerksamkeit galt Kaiser Sauerstoffsel, seiner Atemfrequenz, der Qualität der Brustbewegung, die sie über der Masse sein kann, und den drei oder vier spezifischen und sequentiellen Entschiedungen, die nächsten 90 Sekunden von Verlängen. Sie erhält den Kopfteil seines Betts, passt seine Positionen, den Atemweg zu öffnen, prüft den Maskensitz und erhält den Sauerstoffless MIT der ruhigen und sequentiellen Effizienz von Gemandum. Der ein Mental Checklist arbeitet, die ihm unter Bedingungen eingestellt worden war, bei denen ein langsames Durchgehen keine Option gewesen war. Sie redet die ganz seit MIT Kaiser. Kein beruhigenden Geräusch, nicht die gespielt warm einer Bettzeit, sondern tatsächlich Informationen in einem Ton, deren ALS-Teilnehmer und nicht ALS-Problem behandelt. Sie sagt ihm, was sie tet und warm und was sich in vielen Word und was sie von ihm braucht. Kaiser, dessen Farbe sich bereits begann, von dem Grau zurückzuverschieben, das sie in der erschreckt hat, tat genau das, was sie ihm sagt, MIT dem spezifischen und disziplinierten Gehorsam eines Manns, der jar damit verbracht hat, klaren Anweisungen von Menschen zu folgen, die wussen, was sie unerdragtaten.
Sein Sauerstoff stieg langsam, Dan stedig. 81 auf, 84 auf, 88. Sie behielt die Zolm og, ihr Hand in seinem Handgelenk. Ihr Stimme auf Geno dem Niveau und dem Tempo. Das die Situation erfordert. Im Korridor war Oberst James Harker vorgetreten. Und sich wohlständig bewusst zu sein, die Entscheidung des getroffen zu haben, bis MIT Hoffmann und Weber hinter sich in der Türöffnung von Zimmers Wolf, stand und ein klar Sickleine auf alles im Zimmer hat. Hat in 30 Dienstjahren Genigfeld Sanitat Miterlet. Das was sah. Prazes zu lesen. Ein Patient in acuter Not. Ein Einzelmedizinisch Fachkraft. Die Intervention allium Agdi. Richtig und vollständig. Die Controllier und sequentielle Physiens von Gemandum. Der das in Schlechteren Rahmen MIT Schlechteren Mitteln und Schlechteren Chancen. Getten hat und die spezifisch und unerschütterlich Ruhe in Twickel hat. Die nicht aus dem Fehlen von Druck kommt. Sunder daraus, Genig deren Gusen zu sein, das sie die Art. Wie man denkt, nicht mehr new ordnet. Sah Lia arbeiten. Sah Kaisers Farb sich verändern. Sah die Sauerstoffsel steigen. Sagt nix. Bewegt sich nicht. Stand in der Türöffnung in seiner Galluniform. Waren Jar einer klassifisiert nach sich in Excitem die Frau in Krankenhauskleidung auf der anderen Seite des Zimmers new ordneten. Und Verstand MIT der wohlständigen und spezifischen Klarheit eines Manns, der sein Karriere damit verbracht hat, Menschen ohne Druck zu beurteilen. Die Untersuchung hat kein einziges Wort von dem übertrieben. Was über sagt. Der Diensthabend kam like de Temlos auf einem kleinen Lauf in, fast den Raum in einem Blick und las sofort. Das der acute Teil der Kreis bereits bewältigt worden war. Prüft den Monitor. Prüft Kaiser. Stellt Lia, zwei klinisch Fragen und erhielt, zwei klinisch Antworten. Und stand an und bet und Veriktet, die spezifisch und leicht redundant Arbeit eines Arztes. Danach Abschluss der Intervention eintrifft und bestätigen muss, dass die Intervention korrekt war. Sie war yes. Kaiser sah Lia über die Sauerstoffmask in MIT dem Ausdruck eines Manns. Der soben wirklich Angst gehabt hat und jetzt wirklich dankbar ist und nicht ganz sicher ist, wie beide gleichzeitig halten soll. Lia sagte ihm, have das gut gemacht. Sie meint ernst. Sie war vollständig ihr Dokumentation und bet MIT der ungehetzten und gründlichen Präzision von Gemandum. Für den das Papierkram genauso nicht verhandelbar ist wie die Intervention selbst. Den nahm ihr Akt und bewegt sich zur Tür. Harker trat aus der Türöffnung Zurich. ALS herauskommen. Sie standen sich im Korridor zum zweiten Mal in diesem Tag gegenüber. Der Pressfotograf, der Inspection in diskretem Abstand gefolgt war, hat sein Kamera halber hoben, unsicher, ob der Moment zu fotografieren angemessen war. Hoffmann war sehr still. Weber sah auf sein Klemmbrett, zu lesen. Der Korridor hat die spezifisch und aufgehoben Qualität einer Gruppe von Menschen, die alle gleichzeitig verstanden haben, dass etwas passiert. Das größer ist als die Inspection. Für die gekommen wären. Harker sah Lia an. Nicht das blass Schock der Umkleidkabine, nicht die sorgfältige Rekonstruktion der Niche, sondern etwas, das keinen institutionellen Namen hat und keinen braucht. Und sagt das Ding, das sich aufgebaut hat. Seht Erinnerungen von ihrem Namensschild jealousy und die Bestätigung, wie etwas längst überfälliges in der Brust gelandet gespert hat. Ich habe den wohlständigen Bericht jealousy. Lia, sie hört auf zu gehen. Und der Korridor wird sehr still. Lia bewegt sich einen Moment nicht. Der Korridor hielt seinen Atem in. Hoffmann bewegungslos. Weber, der sein Klemmbrett studiert. Der Fotograf MIT seiner halb erhobenen Kamera und der spezifischen, unsicheren Still von Gemandum, dem nicht gesagt wird, ob die sein Moment ist oder nicht. Sie sah Harker MIT dem gleichmäßigen und gefassten Ausdruck in, den seit der Umkleider getreten hat. Der nix preisgab, den sie überjaren Twickel hat. Der nix preisgab,
Den sie Überjahren Twickel hat, Dingen Rahmen zu tragen, wo das Zagen Geux kein Option war. Dan sa sie Hoffmann und UND sagt ihm ruhig, das Roy Kaiser und Zimmerswolf innerhalb der Stund, ein Atemwegsnachsord benotigen Word UND das der Arstei Details have. Hoffmann nicht sofort. Der Reflex eines Manns, dem ein Umsetzbar Aufgabe willkommen ist. Leah sa Zurich zu Harker. Sie sagt, in die Diocese Corridors gibt einen Familienraum. Ist bis 11 Uhr leer. Nickt einmal UND folgt own, ein weiters Wort. UND die Inspektionsgruppe blieb MIT dem Gemeinsamen Ausdruck von Menschen im Korridor Zurich, die verstanden hatten, dass sie nicht mehr das Wichtigste waren, das in diesem Gebäude passiert. Der Familienraum war klein UND schlicht. Wir stohl in niedriger Tisch, ein Fenster mit Blick auf den Krankenhausparkplatz. Ein Taschen Touchbox auf dem Fensterbrett, die niemand verrückt. Leah setzt sich. Harker setzt sich gegenüber. Sagt sein weißen Handschuh UND legt sie auf den Tisch zwischen ihnen. Ein klein UND bewusst Gest, die etwas bittet, auch wenn keiner von ihnen sie benannt. Der spezifische Akt eines Manns, der die formell Rüstung seiner Institution ablegt, beaver etwas sagt, das die Institution nicht von ihm verlangt. Sagt was wusst. Erzählt vom Geheimdienstpaket. Den zwei Analysten, die Koordinaten als unbestätigt markiert hatten. Wie das Paket denne die Ket hinaufgegangen war. Wie Aktundiers Stunden vor dem Einsatz gelassen hat. UND in den Rand geschrieben hat. Dann. UND den im folgenden Nachmittag den Einsatzbefehl genehmigt hat. Eine Druck von oben, dem sich nicht so stark weitersetzt hat, wie gecken hat. Formuliert nicht als institutionelles Versagen. Verwendet Wedger die Passivkonstruktion nach die Sprache von Sismen UND Prozessen. Sagt, ich sah das Problem UND unterschrieb trotzdem. UND 6 Menschen Jin auf Koordinaten Heinien, die falsch waren. UND 2 von innen kamen nicht nach Hause. UND ein kam MIT Shrapnel im Rücken nach Hause. UND ich have das seit 7 Jahren just. Unzu wissen, über wenn ich es wusst. Bis heute Morgen. Leah hort alles zu. Unzu unterbrechen. Die spezifisch UND vollständig Fassung von Gemandum, der Informationen empfängt, die Gerling Getrogens geügt nu ordnen, und die Nordnung schneller sagen zu lassen. Sie bewältigen kann. Fertig war einen Moment still. Die Hand flack auf dem Tisch für sich. In die Fern blickend, en seiner Schulter vorbei. Dan ihm von den Reyes. Nicht den taktischen Bericht. Nicht den Bergungszeitplan oder die Verluskoordinaten oder die Sprache Einsatzberichts, den bereits gelassen hat. Die Person, 24 Jahre alt, hat einen jüngeren Bruder namens Marcus, der 11-Klassler war, eingesetzt wird. Kann ein topografisch Karte in vollständiger Dunkelheit lesen, in dem ihren Daumen entlang der hohen Linien führt. Mit schrecklichen Kaffee. UND war völlig uninseitig dafür. Hat Leah 2 Stunden vor dem Einsatz gesagt. Auf dem Boden der Briefingzimmer sitzen UND einen Proteinriegel essend. Das vollständig vertrau UND, sich kein Sorgen Urgendet was Maché. Lees let's Claire's Bild von war nicht der Moment, in dem starb. War dieser Proteinriegel UND dieser Satz UND die vollständig UND uncompliziert Gewissheit in Donna's Stimme, in sagt. Harker hort allem zu. Unwegsichen. Was das mein Este war, was Ton Conti. UND was Leah nicht der Tet hat. UND was was kostet. Das in seinem Gesicht sichtbar war UND das nicht zu verbergen versucht. Fertig war. Sassen einwallender still de Familienraums. Draußen vor dem Fensterzog langsam, Auto, dem Parkplatz. Die Taschen Touchbox auf dem Fensterbrett blieb genau dort, wo war.
Harker sagt, es tut mir leid, Leah. Nicht die Verwaltet Entschuldigung, eins Leitenden Offiziers, drein Haftung anspricht. Die spezifisch und privat Entschuldigung eines Manns. Der Zoom erst 10-mal nach 7 Jahren mit der falschen Version, devon einer War, sach zur richtigen Person sagt. Leah Sonnen. Sie sagt, ich weiß. UNESIE meinte yes. Nicht als Vergebung. Nicht als Absolution. Sondern als die Einfake und ehrliche Anerkennung einer Frau. Die gelernt hat. Den Unterschied zwischen einer Entschuldigung. Die etwas kostet. Und einer. Die das nicht tut. Zu hören. Und klar hören konnte. Welch sie geratet fanden hat. Was als nachgeska. Stand nicht auf der Inspektionsagenda und war Wedger MIT Hoffmann nach MIT Weber nach MIT, Urgengmandum, sonst im Gebäude besprochen Wardens. Harker stand auf, nahm sein Handschuh. Und ging Zurich in den Hauptquartier, wo die Inspektionsgruppe nach immer MIT der geduldigen und leicht unsitren Energie von Menschen wartet, die langer als erwartet, in einem Flur gestanden haben. Sah Hoffmann in. Sagt, ich brauch einen Moment mit personal, Beaver were abschließen. Hoffmann, der drei Wochen für Dyson bis such vorbereitet hat und dem Oberst in den letzten 10 Minuten devon nix absklagen word, nix sofort und de Tiet auf die Station. Drei Fliegekraft standen im Tracen. Der Pressfotograf war in der Nahe. Weber stand im Randergrupp. Harker verwendet kein Notizen. Sprach weniger als 2 Minuten in der direkten und ungeschmackten Sprache eines Kommandeurs, der einen Raum anspricht. Und teilt allen und was sind in MIT. Nap, unclassifizer Details, MIT dem vollen Guick Sains ranges und seiner 30, jar hinterjetem word. Das die Pflegekraft, neben der SIE seit 3 Jahren arbeiteten. Ein Fernsbetruppen Teamleader in War, die wir Soldaten aus einem Einsatz herausgeholt hat, der alles 6 hat toten sollen. Die von einer Militäruntersuchung, Fragsprochen Wardens war, die ihr Institutsfindung unter Beschluss nicht nur als korrekt, sondern als vorbildlich einstuft hat. Und die jeden Tag seitdem in Krankenhauskleidung durch dies Flur gegangen war, und das ein einzige Person in diesem Gebäude was SIE mitgebracht hat. Als SIE Ankum. Sagt, sie werden hier so bekannt zu sein, wie SIE in den Akten bekannt ist, die ich heute Morgen gelassen habe. Dan hort auf zu reden. Die Station war vollkommen still. Leah stand im Randergrupp in Dienskleidung und gerem, Namenschild und spielt nix vor und, sah nicht weg und fühlt die, still MIT nix, was SIE nicht braucht. Sie ließ SIE das sein, was SIE war, die spezifisch und selten still eins Raums Waller Menschen, die Verständnis von Gemandem nu kalibrieren, den SIE zu kennenglotten. Wochen später kam die, formell Bürokratie durch. Ihr klassifiziert Auszeichnung Word in ihr permanente Dienstakt aufgenommen. Ihr vollständig militargeschickt Word neben der Schuldfeststellung dokumentiert. Die immer war, gewesen war und nie sichtbar gewesen war. Harker hat durch jeden institutionellen Kanal gedruckt, der ihm zur Verfügung stand. Und das waren, wie sich herausstellt, ziemlich viel. Am Morgen, als die Bestätigung eintraf. Las Leah die Benachrichtigung auf ihrem Telefon im Parkplatz schickt. Saß in ihrem Auto MIT kaltem Kaffee im Getränkhalter. Und verwählt einen Moment dabei. Beaver SIE, aus die und zur Arbeit ging. In seinem Entlassungstag hielt Roy Kaiser SIE im Korridor auf, schuttelt die Hand MIT beiden Seiner. Und sagt, have gehört, was der Oberst gesagt hat. Und will sich einfach bei Gemanden bedenken, der wird von einem Veterankameraden zu hören. Leah schuttelt seine Hand. Sie sagt ihm, soll auf sich aufpassen. Sie ging zurück zur Arbeit. Die Narbe auf ihrem Rücken war dieselbe Narbe wie und aber die Frau, die SIE trug, war vollständig, korrekt und ähnlich gesehen wardens. Und das war nicht nix. Das war genau genommen, alles.